Ndagusuhuje nanone kandi nkwaye ikaze wowe udukurikiye kano kanya. Uyu ni umwanya ngiye kukwereka ino coin cyangwa ino airdrop imaze iminsi mikeya ilaunchinzwe. Nkuko tubibona wenda ku bantu basanzwe bazi gukoresha trading view, ku bantu bamenyereye trading view, ino ni application ya trading view ikunze gufasha mu gukora analyse z'ama cryptocurrency cyangwa se amatokeni, ariko waba usanzwe ufite ubumenyi cyangwa se utabufite, ngira ngo ibintu ngiye kugaragaza hano biri buze kugaragara neza kandi mu buryo bwumvikana. Iyi ni token yatangiye ku itariki 24, itangira ubu ngubu ifite total supply zirenga miliyoni 104, wenda nabyo turaza kubibona. Nkuko tubibona urabona ko akarongo ka mbere katangiriye hano. Ahangaha hateganye ni hafi n'itariki 25 z'uku kwezi kwa turimo kwa munani, z'ukwezi kwa karindwi, sorry, turimo kurarangira. Urabona ko hano akarongo kari neza ni muri 24 nibwo iyi coin yatangiye. Ubwo ni kano karongo karekare ndimo ndavuga. Ino niyo chart yonyine ifite. Hano ndi muri time frame y'iminota 30 wenda. Ndamutse mpinduye hano hejuru nkakoresha time frame y'isaha imwe wenda cyangwa y'umunsi, kankoresha umunsi, uraza guhita ubona ko imaze iminsi mikeya cyane. Iraba ifite uturongo dutatu. Urabona itangira, wenda ndaza no guhita nkomezanya muri no time frame ho gatoya, yatangiye ifite 0.15 by'idolari. Hano uciye akarongo neza urabona kuri bugere muri 0.15 by'idolari. Reka nze wenda nkashyiremo neza mu kanya, iza kuzamuka igera mu madolari 5. Bivuze ngo umuntu waziguze kuri 0.15 igisohoka ino coin yungutse uwo munsi umwe wonyine, yungutse amadolari ageze aha hose. Bivuze ngo ubu tuvugana iri ku madolari 2, iri ku madolari 2.17 urabibona. Reka nkoresha akarongo wenda kabigaragaza neza kurushaho. Ndaza kubyerekana neza muri BINANCE, wenda hano ntago babigaragaza neza, ariko wenda dushobora kwifashisha nk'akarongo. Urabona hano niho yahereye 0.150, irazamuka uwo munsi umwe gusa yarayigeze ku madolari 5.2 birenga. Ubu ngubu iri ku madolari 2.18. Hano ni muri trading view. Reka nigarukire gato nko muri BINANCE. Iyi ni coin irimo iravugisha abantu cyane, kuko yaraje ijya kuri BINANCE, ijya kuri Huobi, ijya kuri Bybit ndetse n'izindi exchange zitandukanye. Ino ni graph ya BINANCE muri time frame y'isaha imwe. Wenda abantu basanzwe bamenyereye bino bintu barabizi. Urabona ko hano turi muri time frame y'isaha imwe. Iyi ni chart yayo. Urabona ko naho dufite amadolari 2.18. Bivuze ngo mu masaha 20 nanga hashize 24 hours haki yageze ni ku madolari 2, hejuru yageze mu masaha 28. Nkuko tubibona hano hejuru ni ku madolari 2.2 naho yari hari. Ariko tudatinze kuri ibi, 24 hours trading volume ni miliyoni 42 z'amadolari. Urumva ko ifite transaction nyinshi cyane zimeze neza. 24 hours volume ni miliyoni 20. Reka hano twe kwatinda. Ubwo nimo ndagira ngo turebeho gato kuri no coin ese imeze ite. Mu kanya gato gashize imaze kuzamuka 0.46%. Ibyo byo ntago bikabije cyane, ariko urabona ko range kirimo ni nziza. Reka tuzamukeho gato turebe hano ask ndetse na bid, bujyanye n'uburyo yagiye igurwa n'uburyo yagiye igurishwa, nabyo biragaragara hano. Turano kuzana aho ni kuri order book. Tuje gato no kuri trades zagiye zikorwa. Urabona ko nk'uyu kuri iyi saha price niyi agurishiriza nizi, byose trades zagiye zikorwa ni nyinshi cyane hano kuri no coin. Ntago twa scrolling. Trading data nazo ushobora kuzibonaho. Money flow over 1 past day, ukabona ifite information nyinshi cyane pe, nyinshi. Icyo nakubwira cyo iyi ni coin nziza, nawe ushobora kugerageza amahirwe. Ntago ngiye kubwira ngo uyigure, nta nubwo ni financial advisor ngo nkuyigire inama yo kuyigura, ariko byibura utanayiguze uracyafite amahirwe yo kuyibonera ubuntu. Reka turebe some information zayo. Ifite rank nimero 122.
market cap nuko ihagaze, circulating supply za miliyoni 110 navugaga, urabona ko ifite circulating supply ihagije, maximum supply ngizo, total supply ngizo. Turaza no kureba uburyo ino circulating supply cyangwa se ino total supply igiye devised, nabyo wenda ndaje tuhite tubireba. Ndetse urabona ko ari explorer ariyo kuri Ethereum, ndetse ukinatangira barakubaza Ethereum yawe. Icyo usabwa rero nta kindi, uraza nk'abo tubana muri no group ya WhatsApp, yo namaze kubibaha already, nabahaye iyi opportunity. Hano urakora kuri link naguhaye, numara gukora kuri link naguhaye iraza kuloadinga muri browser yawe. Urabona ko already no coin iri muri pre-sale yayo izarangira mu minsi 2 n'amasaha 17 n'iyi minota n'ayo masegonda. Ntago tubitinda, ukeneye pre-sale uranyura hano ubashe kuzigura. Hanyuma wowe niba ushaka ari bugiye gutangira, urahita uza hano kuri airdrop nyuma y'uko link imaze kuba load. Ukoze kuri airdrop, wowe hano nge mbonye ibi, uraza kubona ibindi. Uraza kubona ahantu uri bushyire wallet yawe ya Ethereum, ngewe nayishyizemo hano hejuru, namaze kuyishyiramo. Uraza gushyiramo ETH wallet. Ku bantu batazi aho wayikura, urugero reka nkwereka aho ushobora gukura wallet ya Ethereum mu gihe wenda ukoresha wenda n'urugero ukoresha Trust Wallet. Urafungura Trust Wallet yawe, ho biroroshye kuko uhita uzibona zilistinze. Ushyiremo pin yawe, hano niho nari ndimo ndebera ya supply yayo, ndeba website yayo ko ari worldcoin.org, yahoze ari .com ariko bayihinduye by .org uyu munsi. Explorer yayo ni Etherscan ya Ethereum, market cap, trading volume, byo ntago tubitinzeho, ntago ari byo tugiye kureba. Tugiye kureba uburyo uri buze kubona ino Ethereum wallet yawe. Ugifungura Trust Wallet yawe uragera kuri no page. Already ngiye hano ndayifite ngiye Ethereum, utanayifite ushobora kuyisearchinga, ariko urayikoraho. Akenshi itizayo na Bitcoin, coin zibanze zitaziza. Uyikoreho, numara kuyikoraho uze hano handitse receive, uhakore. Numara gukora receive, urakora hano kuri copy. Ubu maze gukora copy ya wallet address yawe ibiri hano hejuru. Ushobora no gukoresha copy inako ino QR code, ariko ibyiza ni copy uyipasting aho ngaho bari buhite bayikubaza, ukore claim. Numara gukora claim, nawe uraza kuba ufite page nk'iyi ngiyi. Baraza guhita baguha WLD 10 kugira ngo ubone izindi, ni ukuri bw'envita abandi. Niwe mvita abantu, buri muntu wemvise bagenda baguha coin 10 kuri buri muntu wemvise, hanyuma ukaza kuzibikuza zigeze kuri 50. Hanyuma reka turebesamo information zayo. Hano turabona ko total supply ari miliyoni 104, ariko zikaba zigabanyijemo muri buno buryo. Hari community reverse 50% z'izo miliyoni 104, hakaza aba contributors, hakaza aba investors, hakaza abangaba na community asset program. Ariko icy'ingenzi nuko wowe ukuramo izawe. Kuramo izawe rero hakiri kare, urabona ko zigihari kandi zikiboneka. Ndetse kandi hari na Telegram account yayo ngiyi hano, ushobora kujoininga Telegram ya WLD token, ukajya ubasha kubona ama updates isaha n'isaha. Urabona ko ubwo baherukaga ku itariki 24 nibwo channel yabaye created. Nibyo nari ndimo kureba hano ku itariki 24 July nibwo yabaye created. Hano bari gutanga message yuko ino pre-sale igiye yatangiye. Hano bari kuvuga aho umunsi urangiye bigeze ku $2. Ushobora kuzigura nawe ukazibikaho, cyangwa se ukibonera nyinshi ziturutse kuri ubu buryo. Ushobora kureba muri description y'ikiganiro ukabona link, nawe ukabasha gutangira kubona izi coin. Numara kubona link urayikoraho, cyangwa se ushobora no kuyidusaba kuri WhatsApp. Nimero zo ziriho hasi muri video muri description. Ushobora kuhanyura cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp tukaguha link, nawe ukabasha kubona zimwe kuri izi airdrop. Nyuma tuzatugenda twerekana n'uburyo wazibikuza ndetse n'uburyo wazibonamo cash.